To all our dear friends from the media, we welcome you and we are happy that you could join us today despite the heat. I know outside it is very hot. At the outset, my greetings to you on the occasion of the World Bicycle Day. I recollect all the hard work and efforts that we had to put in to make United Nations declare World Bicycle Day, a day exclusively for bicycle. We went to United Nations several times on behalf of the World Cycling Alliance and the European Cyclist Federation. As you know, I'm the first Vice President of the World Cycling Alliance. Oh, introductions first. I'm D.V. Manohar, Chairman Smart Bike, India's largest public bike sharing company, and first Vice President, World Cycling Alliance based at Brussels. To my left is Dr. Satyanarayan Reddy. He is the President of Hyderabad Bicycling Club. And to my right is Shravan. Shravan is the General Manager of Smart Bike and Hyderabad Bicycling Club. I was telling you about the efforts we had to put in to make United Nations announce an exclusive day for bicycle. When that happened in 2018, the very first event we organized in New Delhi. In New Delhi at Connaught Place, the then Vice President of India, Sri Venkaiah Naidu Garu, he flagged off a massive cycling rally of about 5,000 cyclists. It is the largest ever cycling event in New Delhi. So that's how we have begun the World Bicycling Day, the first one. Thereafter, every year we have been organizing in a different city. Last year, it was in Chandigarh. Before that, it was in Chennai. And before that, it was in Hyderabad, so on and so forth. This year, we are organizing at 3 different cities. The largest, of course, is in Hyderabad, our own city, where 2,500 cyclists will be participating. And Chandigarh, about 2,000 cyclists will be participating. And New Delhi, we are doing it along with Sports Authority of India, where about 500 cyclists from our side will be participating. In all, a total of 5,000 cyclists participating in these 3 cities. On the World Bicycle Day celebration we have on the coming coming Sunday, that is 7th of June. We request all of you to come join us at Smart Bike Cycling Hub at ORR Narsinghi, where we have our public bike sharing system at Narsinghi ORR Hub, as we call it. And that is in the morning, of course. And it will be flagged off at 7 o'clock. We request you to be there well in advance because Mr. Venkaiah Naidu is the chief guest. And you know his punctuality. He is an exceptionally punctual politician. No other politician in the country is as punctual as him. If it is at 7 o'clock, he'll be there by 5 to 7. So he's the chief guest. He will flag off the event. And several dignitaries will be there. In Chandigarh, it is the Chief Secretary of Chandigarh who is the chief guest, and he will flag it off. In New Delhi, it is Vikram Massey, the celebrity, and
Union Minister for Sports and Youth Affairs, Mr. Mansukh Mandviya, who will be flagging it off. These are the details of the events. In addition to that, I want to unveil before you the draft National Cycling Policy which I authored. I'll go to the podium and from there I'll present it. Startup India selected 12 startup entrepreneurs, one from each field, one from software, one from pharma, one from smart and sustainable mobility, so on and so forth. My son Dharmin, whom you see there on the screen next to the Prime Minister, he is selected from the field of smart and sustainable mobility. These startup entrepreneurs are required to, our guiding principle in this is, the future of mobility is based on 7 C's: common, connected, convenient, congestion-free, charged, clean, and with cutting edge. Inspired by what the Prime Minister said in this respect. And this is where Dharmin interacted with the Honorable Prime Minister and made the policy recommendations. Our vision and mission is to make in India cycling the natural choice for shorter journeys by 2030. And cycling to help India achieve its commitment, international commitment, to reduce its emissions intensity by 45% by 2030 compared to 2005 levels. Cycling to help India's long-term low carbon development strategy, which aims at reaching net zero emissions by 2070. So, the Government of India made a lot of international commitments to reduce the pollution and the carbon intensity in India, and our vision and mission is to help India achieve these commitments. We know how bad the air pollution menace is in India. On 18 November 2024, 1.5 years back, AQI in Delhi touched an all-time high of 1800. It is deadly. It is poisonous. And every year it goes up to 500, 450, 500, but that year was an exception. And this air pollution menace is reducing the lifespan of citizens in urban India by 7 to 10 years. In Delhi, a scientific study came up with that finding that every day on the road, and fossil fuel driven vehicles, which are on the increase year by year, are further adding to the vehicular pollution menace. As many as 2 crore new vehicles, be it 2-wheelers, 3-wheelers or 4-wheelers, are getting added to the fleet of vehicles in India. 2 crore new vehicles every year. While drafting the National Cycling Policy, I studied the national cycling policies of Netherlands, Denmark, Germany, UK, Australia, and United States, and have taken the better points of these national cycling policies and worked on how to adapt them to the Indian environment. There is an imperative need for a national cycling policy. These are selected and they are being developed. So, in these 100 smart cities, the public bike sharing system shall be in place. Then that will help the citizens access cycles without any hassle. In fact, our company, our startup, Smart Bike, is the leader in public bike sharing systems.
We have large public bike sharing systems operational in New Delhi, Chandigarh, Chennai, Kota, Hyderabad, and we are getting into Varanasi, Vizag, in addition to the defense establishments. Our foray into defense establishments is launched by none other than the former Chief of Defense Staff, General Anil Chauhan himself. After that, we spread our public bike sharing systems into various other defense establishments also. So we have talked about cycling tracks, we talked about the public bike sharing systems to make cycles available to the citizens at nominal rates. Then the other requirements are mandatory cycle parking in all establishments and parking lots. Somebody goes somewhere on cycle and he doesn't know where to park. We have parking lots for cars, for two-wheelers, but not for cyclists. Then car-free zones, crowded areas. In Delhi, Connaught Place, in Hyderabad, there are a lot of crowded areas, so the list is endless. Those crowded areas shall be made car-free zones and cycling shall be promoted in such areas. Then cycling Sundays. On a Sunday, people should not take out their fossil fuel driven vehicles, be a scooter or motorcycle or a car, but they should commute on a cycle. Tax incentives are required. There shall be 5% customs duty and 5% IGST on import of electric cycles and its vital components. It is much more now. That should be brought down. Then there is an anomaly. Electric cycles are charged GST of 5%, whereas normal cycles are charged at 12%, which is absurd. So it shall be 5% for both electric. When is this likely? What are the next steps? Shall promote cycling to work, and they shall give to their team members incentives. That is, those who cycle to the office, to the workplace, they shall be given incentives, and they shall also be given free loans, interest-free loans to buy cycles and cash incentives for cycle to work. Then they shall also create infrastructure, that is secure bicycle parking and then changing facilities, so on and so forth. Funding. This cycling policy does not require much funding from the government. It can fund by itself. If 10% of CSR funds of every corporate shall be utilized for cycling promotion and creation of cycling infrastructure. You know CSR, corporate social responsibility. All corporates are required to set aside certain amount of their profits. So 10% of those CSR funds, if they are earmarked for cycling promotion, that will make available the required amounts. Apart from CSR, any expenditure on cycling promotion by any company shall be treated as business expenditure and shall be tax deductible. Manohar. Not only has Manohar cycled for many kilometers, or as we would still say in the United Kingdom, many miles in India, but he has also cycled at least once, and I think twice, from London to Paris. He has established a bike share system in at least 5 major Indian cities, and he is now working with ministers and officials on a national cycling strategy for India. It's thanks to you, Manohar, that we have made such progress in recent years, and as President of the World Cycling Alliance, I salute you and I commend your efforts. Let me congratulate you too, as India, on the advances you have made.
Not only are you moving towards having a national cycling strategy, but you've made big advances, as I saw when I was teaching a few years ago at the Symbiosis University in Pune. You've made big advances in certain cities. You've made big advances in bike sharing. You have, as the honourable speaker who preceded me mentioned, a major development in Hyderabad with a long cycle path and solar panels integrated into it, showing the rest of the world exactly the kind of things that can be done, but which we need to speed up. Your advances are being followed worldwide. I know that many African countries are looking to what you are doing. I know that you have participated actively in things like the World Bicycle Forum and VeloCity. You are not only helping us to understand what is possible, but you are also learning at the same time from global best practice. And that is what we seek to do in the World Cycling Alliance. And I'm very pleased to say that humankind is slowly becoming healthier through cleaner air. I know that in a country which has problems like the air pollution that you have in Delhi, it doesn't always seem that we are making progress. People in taking up cycling, and on that I also want to congratulate you in India on the national cycling strategies. We see in Europe this is a winning strategy to embed cycling in a societal objective, so to look into cycling as being an objective on transport, but link it as well to the housing, to the way you run errand, the way you go from A to B. That's extremely important for us. So we work very closely on infrastructure. The challenge there is that obviously for infrastructure you need money. So in our advocacy we say 10% of national spending on transport should be invested in cycling or in active modes. So that's where we actually defined a target for Europe, but that's transposable somewhere else. And of course we do need champions. We need politicians to actually take on the leadership, a bit like Sir Graham was doing just a while ago, just to kind of take ownership and encourage people to say, okay, this is actually the mode that we want to privilege, this is good for you, this is good for the planet, and this is good for society as well. And underlying, of course, better infrastructure, more kilometer cycle, safety is also very key. So we want to make sure that the cyclists don't incur additional risk when they cycle on our roads and on our cycling path. Interestingly, if you want just an order of magnitude, obviously compared to a continent such as India, this is probably small in Europe, but in Europe we have about now 900,000 kilometers of cycling paths and roads, not close to 1 million, but not quite, not all segregated, but sometimes, part of the road and painted and so on. So there's quite a lot to be done, but we've established the baseline across countries in Europe, and you have about 900,000 kilometers of roads available for cyclists, for leisure, but also for the day-to-day move. We are very kind of engaged at all levels. So in Europe, you have cities, you have regions, you have the national level, and then you have the European level. Everyone, it's a bit like a puzzle, so everyone can play a bit of role. Obviously, more is known at cities level about what's needed in a specific city. That's the example maybe of Hyderabad that you were saying. When a city and the local council makes the decision to invest and to provide the means, then of course you drive the use up. And I think I just want to to flag maybe as well the cycle-friendly employer certification. So there we go to companies through our members, and we ask the companies to provide the employees with sufficient information, but also sufficient infrastructure for their employees to cycle to work. What does that mean? It means a better Bicycling Club, HBC గత 15 సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్లో సైక్లింగ్ని బాగా ప్రమోట్ చేస్తున్నది. ముందు సంవత్సరం ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొన్ని వందల మంది మాత్రమే సభ్యులుగా ఉండేవారు. ఇప్పుడు 21,000 మంది హెచ్బిసిలో సభ్యులుగా చేరారు.
దీంతో హైదరాబాద్లో ముందు సైక్లింగ్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ చేశాం. ఆ తర్వాత స్మార్ట్ బైక్ ద్వారా దేశంలో పలు నగరాల్లో ఈ సైక్లింగ్ రెవల్యూషన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. ప్రధానమంత్రి గారిని మేము అడిగాం, ఎందుకంటే నేషనల్ సైక్లింగ్ పాలసీ కావాలి సైక్లింగ్ ప్రమోషన్కి అని. సైక్లింగ్ ఎందుకు చేయాలి? సైక్లింగ్ వెహికులర్ పొల్యూషన్ మెనేజ్ని తగ్గించడం కోసం. ఈ వాతావరణ కాలుష్యం వల్ల మన ఆయుర్దాయం తగ్గిపోతుంది. ఒక సైంటిఫిక్ స్టడీ ద్వారా తెలిసింది ఏంటంటే ప్రజల ఆయుర్దాయం 7 నుంచి 12 సంవత్సరాలు తగ్గిపోతుంది అని. ఢిల్లీలో అయితే 10 సంవత్సరాలు, హైదరాబాద్లో 7 సంవత్సరాలు అవ్వచ్చు. ఈ ఆయుర్దాయం ఎందుకు తగ్గించుకోవాలి? ఎందుకు ఈ వెహికులర్ పొల్యూషన్ మెనేజ్ వల్ల మనం రోగాలు తెచ్చుకొని దాంతో బాధలు పడాలి? దీనికి మోస్ట్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే సైక్లింగ్. ఈ ట్రాఫిక్లో ఎలా సైక్లింగ్ చేయగలం, తర్వాత మాకు సైకిల్ లేదు అనే వాళ్ళకి దానికి మేము ఇప్పుడు ప్రపోజ్ చేస్తున్నది ఏంటంటే డెడికేటెడ్ సైక్లింగ్ ట్రాక్స్ ఒకటి. రెండోది పబ్లిక్ బైక్ షేరింగ్ ద్వారా చాలా తక్కువ ధరకి నామినల్ రేట్స్కి సైకిల్స్నేమో అద్దెకి తీసుకోవచ్చు. యాప్ ద్వారా వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వచ్చు. ఇది వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఎలా ఎఫెక్టివ్గా ఎంత ఎఫిషియెంట్గా పనిచేస్తుందో అలాగే మన దేశంలో కూడాను దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. సో ఇదంతా ప్రధానమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆయనేమో తప్పకుండా చేద్దాం, నేషనల్ సైక్లింగ్ పాలసీని మేము తెస్తాం ప్రభుత్వం తరఫున అన్నారు. ఆ తర్వాత తత్సంబంధ కేంద్రీయ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా గారు నన్ను పిలిచి, మీరు సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ కాబట్టి మీరే తయారు చేసి ఇవ్వండి, ఈ నేషనల్ సైక్లింగ్ పాలసీని డ్రాఫ్ట్ చేసి ప్రభుత్వానికి సమర్పించండి, మేము దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం అన్నారు. అది డ్రాఫ్ట్ చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చాం. అది వారి పరిశీలనలో ఉన్నది. అది త్వరలో ఈ నేషనల్ సైక్లింగ్ పాలసీని వాళ్ళేమో ఇంప్లిమెంట్ చేసి తద్వారా వచ్చే బెనిఫిట్స్ మొత్తం సమాజానికి అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాం. సార్, ఇది ఓన్లీ ట్రాక్ అనేది సిటీలో ఉందా సార్, సిటీ బయట ఉందా? సిటీలో కూడానండి, సిటీలో కూడాను. హైదరాబాద్లో అయితే ఇప్పుడు ఓఆర్ఆర్ని ఆనుకొని నార్సింగి, కాజాగూడ, నార్సింగి ఆ ఏరియాలో సైక్లింగ్ ట్రాక్ ప్రభుత్వంతో రిక్వెస్ట్ చేసి అది వచ్చేటట్టు చేసాం. అది చాలా పాపులర్ అయింది. ఇంకా చూడండి, చండీగఢ్లో అది హైదరాబాద్ కంటే చాలా చిన్న సిటీ, కానీ అక్కడ 195 కిలోమీటర్ల సైక్లింగ్ ట్రాక్స్ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో కూడాను దగ్గర 200 కిలోమీటర్ల సైక్లింగ్ ట్రాక్స్ పెడతామని గవర్నమెంట్ ఒప్పుకున్నారు. అది తొందరలోనే చేస్తామని ఆశిస్తున్నాం. ఈ సైక్లింగ్ ట్రాక్స్ ఉంటే అప్పుడు ఎటువంటి భయం లేకుండా మనం సైక్లింగ్ చేయొచ్చు. ఈ సైకిల్స్ కూడా పబ్లిక్ బైక్ షేరింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చు. ఇట్ ఈజ్ ఎ నెసెసిటీ. ఇది తప్పకుండా కావాలి. వాతావరణ కాలుష్యం తగ్గించడానికి, మన ఆయుర్దాయం పెంచుకోవడానికి, తర్వాత ఈ ఎకానమీ కూడా చాలా మంచిది. ఈ పెట్రోల్, డీజిల్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ తగ్గించుకోవడానికి కూడాను ఇది చాలా దోహదపడుతుంది. చార్జెస్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్, గంటగా లేకుంటే రోజు? మేము ఢిల్లీలో గంటకి 15 రూపాయలు అంతే. అది కూడాను అవి గేర్డ్ సైకిల్స్, గంటకి 15 రూపాయలే. అది అవి చాలా పాపులరు. అలాగే కొన్ని సిటీస్లో ఇంకా లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చండీగఢ్లో గంటకి 10 రూపాయలే ఛార్జ్ చేస్తున్నాం. ఇది 10-15 రూపాయల మధ్యలో ఉంటుంది గంటకి. అది చాలా తక్కువ. ఎంత ఉంది సార్ ఛార్జ్? అంటే ఏమైనా మనం ఇప్పుడు సైకిల్ ఎట్లా మనం తీసుకోవాలి, షూరిటీ ఏమైనా పెట్టాలి? అది షూరిటీ ఏంటంటే మీ ఐడి కార్డు, ఆధార్ కార్డ్ కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ అది ఇవ్వాలి. అదే షూరిటీ, అంతమించి ఇంకేం అవసరం లేదు. హైదరాబాద్లో అయితే ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఓఆర్ఆర్ సైక్లింగ్ ట్రాక్ దగ్గరే పెట్టాము. ఇప్పుడు మిగతా నగరాల్లో చేసినట్టు మొత్తం సిటీ అంతా పెడదామని ఆలోచిస్తున్నాం. కానీ దానికి ప్రభుత్వ అనుమతి కావాలి. అంతకుముందు మాకేమో ఈ సైబరాబాద్ ఏరియాలో మాకు పర్మిషన్ ఇచ్చారు, కానీ అదంతా 1 సంవత్సరంకే ఇచ్చారు. ఆ సంవత్సరం అయిన తర్వాత అది పోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ
ప్రభుత్వం ఏమో ఇలా ఇంకా నగరం అంతా పెట్టడానికి అవకాశం ఇస్తుందని ఆశిస్తున్నాం. తెలంగాణలో ఎన్ని చోట్ల ఉన్నాయి సార్ ఇటువంటి సౌకర్యాలు? ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో అయితే కాలేజ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ మేనేజ్మెంట్ అక్కడ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో మా స్మార్ట్ బైక్ పబ్లిక్ బైక్ షేరింగ్ సిస్టమ్ నడిపిస్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడ ఓఆర్ఆర్ సైక్లింగ్ ట్రాక్ దగ్గర అక్కడ 3 స్టేషన్స్ అక్కడ నడిపిస్తున్నాం. ప్రస్తుతానికి ఇవి తెలంగాణలో ఇంతే ఉన్నాయి, కానీ మిగతా నగరాల్లో ఇంకా చాలా విస్తృతంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడాను మాకు అవకాశం ఇస్తే ఇక్కడ చేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి మీకు ఎటువంటి హెల్ప్ లభిస్తుంది? ఓకే, ఒక మంచి న్యూస్ ఏంటంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చేస్తున్నది, చండీగఢ్లో కానీ ఢిల్లీలో కానీ అక్కడ వ్యాండలిజం థెఫ్ట్స్ చాలా ఎక్కువ. మా సైకిల్స్ మొత్తం దేశంలో మా 10,000 సైకిల్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ చాలా కాస్ట్లీ సైకిల్స్. వాటిని డ్యామేజ్ చేయడమో లేకపోతే వాటిని ఎత్తుకుపోవడం అది జరుగుతున్నది. హైదరాబాద్లో అటువంటిది ఏమీ జరగలేదు. హైదరాబాద్ మాకు చాలా సేఫ్ సిటీ అని మాకేమో ప్రూవ్ అయింది మిగతా సిటీస్ తోటి కంపేర్ చేస్తే. Yeah, brief can not more than 5 to 10 minutes maximum. Outer side I am giving 2 to 3 minutes. Okay. First, I am Dr. Satyanarayan Reddy. I am a retired principal from Sardar Patel College, Secunderabad, Padmarao Nagar. So we have started the cycling from 2009-10 onwards. Last 15 years we are cycling together, Mr. D.V. Manohar and myself. అయితే ఇక్కడ మీకు చెప్పాల్సింది ఓన్లీ పాయింట్స్లలో చెప్తాను బ్రీఫ్గా. పాయింట్ నెంబర్ 1 వస్తే ఈరోజు ఇక్కడ మనం ఎందుకు కలిసినామంటే ఈ సైక్లింగ్ డే, వరల్డ్ సైక్లింగ్ డే అనే దాన్ని 2018లో అనౌన్స్ చేసారు. సో ఈ 2018 నుంచి ఎవ్రీ ఇయరు మనం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఆ సందర్భంగా జూన్ 3 నాడే మరి ఎందుకు చేయలేదు అంటే అది వర్కింగ్ డే కాబట్టి, వర్కింగ్ డే నాడు మనం పెడితే ఎక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ చేయరు. అందుకోసము నెక్స్ట్ కమింగ్ హాలిడే ఏంది సండే కాబట్టి ఈరోజు 7th నాడు మనము సైక్లింగ్ ఈవెంట్ పెడుతున్నాము. అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ వస్తే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, ఇక్కడ సైక్లింగ్ అనేది మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కిందనే సజెస్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ప్రొజెక్ట్ చేయొద్దు. ఏంది లైక్ కార్లు, హెలికాప్టర్లు, ట్రైన్లు, అట్లనే ఇది సైకిల్ కూడా ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడు అన్నట్టుగా చూడకూడదు. ఎందుకంటున్నా అంటే ఈ సైక్లింగ్ చేయటం వల్ల మనకు 3 రకాల బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్, మనము ఎంతోమందిని చూస్తున్నాము, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇంట్లో నుంచి కారు దిగి ఇట్లా బయటికి వెళ్ళిండు అంటే కార్లో ఏసీలో కూర్చుంటాడు, వెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ ఆఫీస్కు ఆడ ఒక్క స్టెప్ వేసి లోపలికి పోయిండు అంటే మళ్ళీ కార్లో కూర్చుంటారు, మళ్ళీ కిందికి. అన్నీ ఏసీ కార్లలో కూర్చొని ట్రావెల్ చేయటం. ఇట్లా ఉండేసరికి వాళ్ళు ఇంటికి పోతే ఇంట్లో ఏసీ కూర్చొని వేసుకొని 24 గంటలు వాటికి అలవాటు పడ్డోళ్ళు ఏ విధమైన ఫిట్నెస్ లేకుండా వీళ్ళంతా మళ్ళీ హాస్పిటల్స్ని బతికిస్తున్నారు. ఈ హాస్పిటల్ ఆ హాస్పిటల్ అని పోయి. సో అందుకోసము అటువంటివి రాకుండా ఉండాలంటే మనం అందరితోటి సైక్లింగ్ చేపియాలి అన్న కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ హైదరాబాద్ బైసైక్లింగ్ క్లబ్ అనేది స్టార్ట్ చేసినాం. సో వచ్చినప్పుడు మాకు కొన్ని మరి అందరినీ సైకిల్ కొనుక్కోండి, సైకిల్ మీద మరి చేస్తే మంచిది అది ఇది అని చెప్తుంటే వాళ్ళు क्या आप लोग फ्लाइट्स में फिरते और मोटरसाइकिल्स कार्स में फिरते, हम लोगों को ऐसा సైకిల్ చలా బోల్తే అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మేము? దాన్ని వాళ్ళు అట్లా అడిగిందని వదిలిపెట్టలేము కదా. సో అందుకోసము వాళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో కూడా వాస్తవం ఉన్నది. సో అందుకోసము మేము ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసినామంటే ఈ లోయర్ ఎండ్ నుంచి కాకుండా హై ఎండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం. అంటే కార్పొరేట్ సెక్టర్స్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ ఈవెంట్ అని, లేకపోతే స్కూల్స్ ప్రొపరేటర్స్ను వాళ్ళందరినీ పిలిపించి వాళ్ళతోటి సైక్లింగ్ చేయించి వాళ్ళని చూసి పిల్లలు అందరినీ ఈవెన్ స్కూల్స్ నుంచి స్టూడెంట్స్ను పార్టిసిపేట్ చేయించి ఇటువంటి ఈవెంట్స్ అన్నీ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు కొంతమంది మనం హైదరాబాద్లో చూస్తే సైకిల్కి వెనకాల ఒక సైకిల్ స్టాండ్ పెట్టుకొని దానికి 2-3 సైకిల్ పెట్టుకొని పోయి ఏరియాకి పోయినాక సైకిల్ దొక్కుతుంటారు.
మళ్ళీ తర్వాత వచ్చేటప్పుడు సైకిల్ దానికి తగిలించుకొని వస్తారు. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మిగతా లోయర్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. ఎందుకంటే ఈ సూట్ బూట్ వేసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా మరి సైకిల్ దొక్కుతుంటే మేమెందుకు దొక్కొద్దు అని చెప్పి. సో అట్లా ప్రతి ఒక్కరు కూడా సైకిల్ దొక్కుతుంటేనే మనకు వాళ్ళ హెల్త్ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్లస్ రెండవది వస్తే ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్. ఇప్పుడు ఇంట్లో మనకు ఒక ఏంది గెస్ట్ వచ్చిండు, పాలు లేవు, ఒక ½ లీటర్ మిల్క్ తీసుకురావాలి. ఇగో 7. సో అది పెట్టుకో. సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ఒకటి చెప్పినాము, మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అంటే ఆ 10-20 రూపాయల మిల్క్ ప్యాకెట్ కొనుక్కొచ్చేటందుకు ఈయన కార్లో పోతే 100 రూపాయలు 200 రూపాయలు పెట్రోల్ అవుతుంది. అంటే మనకు ఎంత నష్టము. దాంతో 20 రూపాయల పాలకు 200 రూపాయల పెట్రోల్ ఖర్చు పెట్టడము. ఆ పెట్రోల్ కూడా మన దగ్గర ఉందా? లేదు. బయట నుంచి కొనుక్కొచ్చుకున్న దాన్ని ఈ విధంగా వేస్ట్గా యూజ్ చేయటం ఎంతవరకు కరెక్టు? సో కాబట్టి అది సెకండ్ పాయింట్. సో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవటము, రెండవది మనకు ఫైనాన్స్ పరంగా అది చూసుకోవటము, ప్లస్ మూడవది ఏంటంటే మన దగ్గర పెట్రోల్ లేదు కాబట్టి బయట నుంచి ఇంపోర్ట్స్ చేసుకోవాలి. ఈ ఇంపోర్ట్స్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఈ ఫారిన్ కరెన్సీ అనేది అవసరం వస్తుంది. అవన్నిటిని తగ్గించుకోవాలంటే మనము సైక్లింగ్ చేయటం వల్ల ఈ బెనిఫిట్స్ అనేది 3 రకాల బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చినట్టుంటే మనకు ఈ సైక్లింగ్ దీన్ని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మన దగ్గర సార్ చెప్పిండు ఆల్రెడీ 21,000 మెంబర్స్ ఉన్నారు అది ఇదని. ఇట్లనే 2014లో మేము అనుకొని మనకు ఈవెంట్కు ఆయనను కేటీఆర్ని పిలిచినప్పుడు మేమే సజెస్ట్ చేసినాం. అయితే మేము సజెస్ట్ చేసినట్టుగా ఆయన ప్లాన్ చేయలేదు. కొంత మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయి. మనం చెప్తాము కానీ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసేటి కొన్ని మార్పులు ఉంటాయి. మేమేం చెప్పినామంటే ఇక్కడ బయోడైవర్సిటీ పార్క్ ఇక్కడ లేకపోతే ORR నుంచి మన గచ్చిబౌలి నుంచి మొదలు పెడితే మనకు శంషాబాద్ దాకా ఒక 40 కిలోమీటర్సు డైరెక్ట్గా మనకు ఈ సైక్లింగ్ ట్రాక్ చేయండి. వన్ సైడ్ మెట్రోకి వదిలిపెడితే రెండో సైడ్ సైక్లింగ్ చేస్తే నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా మనం కండక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పినాం. సో దాన్ని వాళ్ళు కొంత కండెన్స్ చేసి ఓన్లీ ఆపా జంక్షన్ నుంచి కొల్లూరు వరకు ఓన్లీ 23 కిలోమీటర్స్ మాత్రమే చేసిర్రు. సో ఎనీవే ట్రాక్స్ అన్ని అవుటర్ రింగ్ రోడ్ సైడ్ పెట్టారు. మరి సిటీలో ట్రాక్స్ పెట్టేటందుకు అవకాశాలు ఎప్పుడు కూడా అంటే ఇప్పుడు నీ సిటీలో రోడ్లు వైడన్ చేసేటందుకే వాళ్ళు నానా యాతనలు పడుతున్నారు. అటువంటి పరిస్థితులలో మనం సైక్లింగ్ ట్రాక్ కోసము మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి ల్యాండ్ తీసుకురమ్మంటారు చెప్పండి? ఉన్న బిల్డింగ్లు కూలగొట్టాల్సిందే కదా. సైకిల్ ట్రాక్ అనేది నిర్వహించారు. 4 పక్కల చేయాలి, ఒక వన్ సైడ్ కాకుండా 4 పక్కల చేయాలని చెప్తాం. కానీ ఎప్పుడైనా కానీ ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొత్త ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా న్యూ సిటీలోనే వస్తుంటుంది. ఓల్డ్ సిటీలో తీసుకుపోయి మనం చేయాలంటే ఉన్న ఇళ్ళని కూలగొడతా అంటే ఎవ్వరు ఒప్పుకోరు. ఓకే, ఏమంటారు? చివరిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మీకు చెప్తున్నా, నేను ప్రాక్టీస్ చేయకుండా చెప్తలేను. ఎవ్రీ సాటర్డే సండే నేను మనోహర్ గారు ఒక 30 కిలోమీటర్స్ సైక్లింగ్ చేస్తాం. అంటే నార్సింగి నుంచి మన కొల్లూరు వరకు పోయి బ్యాక్ వస్తాం. సో ఆ రకంగా కాకుండా నేను ఇంటి దగ్గర కూడా మిగతా 5 డేస్ కూడా అట్లీస్ట్ 3 to 5 కిలోమీటర్స్ ఒక 15 minutes 20 minutes సైక్లింగ్ చేస్తాను విత్ ఇన్ ద కాలనీ. సో అందుకోసము ఈ సైక్లింగ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ at 72+, బట్ అయినా కానీ సింగిల్ ట్యాబ్లెట్ లేకుండా బ్రతకగలుగుతున్నా. అంటే ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. దాంతో మీరందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనం డాక్టర్ల దగ్గరికి పోవాల్సిన అవసరం, గోళీలు మింగాల్సిన అవసరం లేకుండా హ్యాపీ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు. సో అందుకోసము అందరూ కూడా ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. సైక్లింగు ఎంత అవకాశం ఉంటే అంత చేయండి. నేను 20, 30, 100 కిలోమీటర్లు అని కాదు, నీకు 5 కిలోమీటర్లు అయితే 5 కిలోమీటర్లు, 10 కిలోమీటర్లు అయితే 10 కిలోమీటర్లు మీరు చేస్తే మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మీరంతా కూడా హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేస్తారు.